Hello all, welcome to second part of Learn Time in German video. In this video we'll learn Inoffizielle Zeit. Inoffizielle Zeit is unofficial time, is used mostly amongst friends and relatives or at home. Question will be the same for both Offizielle Zeit or Inoffizielle Zeit to ask time. Wie spät ist es? There are few terms have to use while reading Inoffizielle Zeit. For is before. It is used when any time is to be completed. Nach is after. It is used after completion of particular time. Halb is used for 30 minutes. Viertel is used for 15 minutes time span. There is only one way to read time unofficially, irrespective of whether it is written in 12-hour or 24-hour format. Es ist 12, or it can also be said as es ist 0. Es ist 0 is for midnight 12 o'clock. Es ist 2. Es ist 10 vor 2. Es ist 20 nach 4. Es ist viertel nach 5. Es ist viertel vor 6. Es ist kurz nach 3. When you have to talk about time 1 minute, 2 minutes, 3 minutes or 4 minutes, that is time less than 5 minutes, then you can use term kurz instead of writing minutes. Es ist kurz vor 3. This can also be written as es ist gleich 3 or es ist fast 3. Es ist halb 8. Es ist halb 12. Es ist 20 vor 9. Es ist 5 nach halb 12. Here, why I am using nach? You just check the first diagram, you will get clear idea why I am using nach here. 5 vor halb 2. Here also, why I am using 4? You can check the diagram. Kurz vor halb 11. I hope you have understood Inoffizielle Zeit. Thank you for watching this video.